Lucky. Sí. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo ma waikore makare gi weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Duol matayo yiero pacho ka IEBC oyango ni chenro mar ndiko jogo ombulu dhi chakore ayanga tok yiero madundo mochan timo dwe mar 11. Kaluwore gi jata tije mar IEBC Marjan Hussein, chenrono idhi ta e kuonde chung'o buche duto. Director mar rango weche chike ka IEBC Crispin Owiye olero ni mano tim kotenore kod chik kendo nyinge apisas madhi tayo chenrono osego chapa. Andika ma kamano idhi tim kokalo e lony manyasani. Kata kamano, giywago deko mag ng'iepo mamoko mag gige tayo yierono. IEBC geto ndiko jolut ombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero mar 2027. That this is a mandate of the commissioners. The Secretariat cannot undertake this process, and that therefore explains why there has been no continuous registration of voters until now that we have commissioners, and the chairman has highlighted that we have a date for the launch, and that is the 29th of September 2025. That is next week on Monday. So that is basically what we have explained in that narration. We have gazetted registration officers because the Election Act demands that we must gazette persons who will register voters and their assistants. And these are permanent staff, Chair, of the Commission at constituency level. The registration will happen at the constituency offices, but in the event there is enhanced funding through budgetary provision, then and based on the decision of the Commission, there may be enhanced voter registration spreading to polling stations at the opportune time. Ji ariyo ito ngimagi ka ng'at achiel to yudo thieth e Kadhi Mathika bang' tangi mar pi mane giloso manopong' gi pi ng'ielore kuomgi. Kaluwore kod jalup County Commissioner ma Juja, Daniel Ndege, masirano nyo otimore kar sa 7 kama jotije 5 mag Pulp and Paper Company ne lose tangi. Ndege no omedo na pedha pod dhi nyime e alworano maneno ni ute moko moger e alworano ochopo rang'iny madwarore kendo ni tangi mag pi ong'aw gi jok manigi lony e tijno. Wafanyikazi 5 walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanachenga tangi ya maji ambayo ni ya iron sheets, lakini ilikuwa supported by the concrete pillars. Kampuni yenyewe inaitwa Pulp and Paper Company Limited, hapa pande ya Milimaini, mahali inaitwa Saiso area. So hawa wafanyikazi 5 walikuwa na tengeneza hii tank na katika hiyo mwendo wa saa 8 hiyo tank ili collapse. The pillars ni kama zilikuwa weak, zika collapse, and on the process wafanyikazi 3 kati ya wale 5 wakaweza kuangukiwa na hiyo tank, na 2 walikufa papo hapo. 2 of them died on the spot, while the third person was rushed to hospital, General Cargo Hospital in Thika in critical condition. Wale ambao wanafanya approvals za mijengo wasiwe tu ni kuapprove, wahakikishe kwamba kuna standards zile ambao zimewekwa zinaweza kuzingatiwa na wale ambao wanafanya ujenzi. Report mar kambi matimo nonro mar Infotrack oyango data malo 57 mar oganda jo Kenya
wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Kaluwore gi Infotract, jo Kenya wacho ni achiel kuom gigo manyiso ni piny ochomo kamarach oting'o telo marach, mibadhi, okumba mar thieth mar SHA ma giwacho ni ok ti makare, pek mar somo e kind weche mamoko. 57% opined that the country is headed in the wrong direction. And some of the highlights, some of the reasons they gave is the high cost of living. Then, of course, there is poor governance, unemployment. There is issues to do with SHA or SHIF. And, of course, only 17% believe the country is headed in the right direction. Only 17%. That to mean the nearest whole number, if I meet 5 Kenyans, only 1 out of 5 would say the country is headed in the right direction. You can see high cost of living was mentioned by 40%, unemployment 36%. Then, of course, here another thing that they want the government to deal with is issue of SHA, mentioned by 27%. Remember, 15% had mentioned it as one of the reasons as to why they attribute the country headed into the wrong direction. Corruption, 25%, still high. That's almost a quarter of the respondents. Then we move to high cost of education, mentioned by 25%. Riwruok mar jodolo mar kanisa mar Anglican okwayo piny owacho mondo tem duto manyalo matwag gi jopuonj mbalariany ma pacho ka kendo chop dwachgi mar chungo ng'anyo mosebedo kadhi mbele ma giwacho noserocho chenro mag somo. Ka giwuoyo e romo manokelo kanyakla jodolo mag Anglican kama bende gikwayo josiasa mondo okwe yamb siasa, to kar mano giket maino ne tiyo ne jopiny, ka bende gidwaro ni mondo sirikal ochul SHA ne osiptende mag ji giwegi kod mag ute mag lamo masani oweyo wach tiyo gi SHA nikech onge mar chudo. Whereas we appreciate health sector reforms, we note the challenges that both Social Health Insurance Fund SHIF and Social Health Authority SHA continues to face. We note with great concern the suspension of services by private hospitals because of non-payment by SHA and the huge debt they are owed by SHIF. We demand with Kenyans that SHA puts her house in order and prioritize payments of funds owed to all hospitals to enable them to continue to offer services. Obila e sub-county Masuna East dwaro mondo mi piny owacho kod johala e boma ma Migori mondo ket tipo mar wang' dede kata CCTV e bomano mondo mi okonye jiwo arita e alworano. Kwayono nogol kod jatend obila e sub-county Masuna East Samuel Boit, ma bende obiro ndalo achiel tok achiel kuom johala e boma ma Migori moyangi kaka Elias Ogweno nochiel kod magina e bomano e seche mag otieno. Jatend obila e sub-county Masuna East wacho ni gibedo kod pek e ng'eyo gigo matimore otieno motudore gi rochruok nikech onge mag kamera mar wang' dede. Tend obila osingo majiwo arita kwe e chuny boma ma Migori kako machielo gi jiwo oganda mondo oti machiegni kod obila e neno ni arita kwe obedo makare e bomano kod alwora mare. After doing he took a motorbike that was around 20:00 hours. About 200 meters to his place of residence, he had a gunshot. The rider sped off, and the gentleman said he had 3 shots were fired, and he felt a sharp pain on his upper part, back of the upper part of this body. The suspected gangsters escaped to a unknown direction, and there was nothing which was stolen from this gentleman. Police have swung. We have intensified foot patrol, and also if there is any difference between you and someone else, please bring the matter to police so that it can be investigated and necessary action will be taken. I urge the members of public also, especially the business community within the town, they should install CCTV cameras in their premises. I urge also the local government, if they can intensify again and install the same into the major highways.
Jodak ma Muhaya e alwora Mbali ywak kaluwore gi rochruok mar arita kwe e kargi mar dak ka giwacho ni gisebedo ka gichwalo ywak margi to pok giyudo dwoko moro amora. Kotelnegi kod Shadrack Moses, giwacho ni gisefwenyo tim mar ojende moko ma monjo ji e ndara gotieno ka mayogi mwandugi bang'e weyogi kod hinyruok mathoth. Moses ma en achiel kuom jodak makanyo manotong' kod beti e wang'e noriwore kod jodak makanyo ka gidwaro ni mondo gikwa obila mondo tim nonro mapiyo kendo kaw okang' magena achejego. Magi tuch bang' jodak ma West Bunyore Ward ochako chenro mar chiwo arita kendgi giwegi ka giwacho ni obila ok konygi. Kata tu panga moja nikaachilia mzigo na akaangukia mzigo akaanza kutoroka na akatoroka tu hivyo. Ndipo watu walitoka kwa hapo akaona sasa kweli wamenikata vibaya, wakanipeleka kwa hospitali. Sura hata siwezi kumbuka sura, na ndio walikuwa tu ni vijana tu, sio hata umri wa miaka 25, ni chini tu ya miaka 23 hivi. Watu vijana wadogo tu. Kila siku, kila jioni watu wangekatwa, wamama wangerepiwa, watu wangenyang'anywa makuku kwa manyumba, Kutokea hapo vijana wakajitokeza kwa ajili ya kuja kuangalia mali rasilimali zao. So tangia hiyo mwezi wa 6 hadi saa hii tuko na utulivu. Alafu pande ya mapolisi wa area pia wanajikaza, lakini hawajatupatia ile 100% sure kwa kazi yao. Kwa hivyo pia hao wanafaa wajitolea 100% ndio mambo iende sambamba. Imani yangu kwa polisi ni 50-50, sababu sina imani kabisa nao. Venye nimesema 50-50, na maanisha hii historia ya mtu kushikwa na unapata polisi wameachilia yeye, badala kumpeleka kotini aachiliwe, na huko unapata wamepigwa hata 20,000 hata 30,000 wanamwachilia kwa cell za polisi. Hiyo si poa. Kuom kwan mar mine maromo 100 ka 100 manie pacho ka, 76 ok dwar gamo remo kata dwaro deko mar gamo remo. Kata kamano kowuok e kwan ni mana 62 kende ema komo nyuol e okenge mopogore opogore. Kwan modong' yudo iye ma ok gichano. Ma luwore kod nonro mogol kod migawo mar thieth e pacho ka, mogol ndalo achiel motelo ne yango odiechieng' mar komo nyuol e piny mangima. Kaluwore kod migawo mar thieth, gin kod lek mar duoko piny kwan mar jogo eko ma ok dwar tiyo gi yedhe ma komo nyuol kowuok e atamalo 14 nyaka 10 kochopo higa 2030. That 46% of the women do not require more children. 30% still require children, but they want to space. Therefore, this one gives 76% of the population who require contraception. That is family planning. So with 76% who requires contraception, it means that's a big population. Tim mar Kenya mar baseball ma jotugo 5 maraga nochako tuke mag baseball e piny Mexico gi duoko mokikore. Tugo nonyogo e boma ma Nayarit e piny Mexico. E tugo mokwongo, Kenya nyolo gi joloch nyadiriyo mar piny mangima Cuba gi set 2-0, mar 13-2 ga 13-1. Bang'e no Kenya nolo Korea ma milambo set 2-0, mar 7-1 kod 8-2. Otieno ma kawuono Kenya dhi gocho go Hispania. I think we were taken by surprise in the first game. We were not able to understand the pitch, which made it hard for us to play. We lost to Cuba, but we've come back against Korea, which is what we came here to do. Erokamano kuom thuolo mari. Mage mane waikonu e weche manyien maka gi kacha. Wachako watudre saa 1 gi saa 3 e weche manyien mag ang'ich welo kod oimore gi sani. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.